طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم. معكم دكتورة زينب فاضل عاشور من فرع الأحياء المجهرية اختصاص مناعة. سوف أكمل معكم المحاضرات التي ابتدأتها دكتورة زهراء لموضوع المناعة ضمن مادة الأحياء المجهرية لهذا الفصل. ولكي أبتدأ بموضوع محاضرة اليوم، أحب أن أقدم مراجعة بسيطة عن المواضيع السابقة، حيث ابتدأنا بتعريف الإميونولوجي types of immunity. We said that we have two main types of immunity, innate and adaptive immunity. بعدين تعرفنا على cells and organs of immune system، ومن ثم بدينا بسلسلة من المحاضرات سميناها antigen recognition molecules. الهدف من وضع الانتيجين recognition molecules في تسلسل من المحاضرات هو أنه صفات الادابتيف immunity التي كانت تتميز بال specificity followed by memory, diversity, and the other characteristic features of adaptive immunity related to the presence of antigen recognition molecules on the surface of immune cells. بالحقيقة أهم cells that responsible for adaptive immunity هي ال B and T cells, and these both cells contain antigen recognition molecules on its surface. تمتاز الانتيجين recognition molecules on its surface by the presence of variable and constant region، بحيث أنه each cell can recognize different types of antigen، وهذا ما أعطى diversity للإميون والadaptive immunity. فمثلا البي سيل كان على سطحها البي سيل ريسبتور، وهو عبارة عن membrane bond immunoglobulin يعني antibody. وأخذنا محاضرة الانتيبودي وفهمنا structure of this molecule as 2 heavy 2 light chain and its mu chain, and maybe also delta chain بوجود IgM and IgD, and they represent the antigen recognition molecule for antigen. They can recognize free antigen, interact directly with antigen، ما يحتاجون إلى وسيط حتى يتعرفون على الأنتيجين. بينما the T cell receptor that presents on the surface of T cell cannot recognize free antigen. It must present it to it via another cell called antigen presenting cells by a molecule known as MHC, major histocompatibility complex. وهذا ما سوف نتحدث عنه ببعض من التفاصيل في محاضرة اليوم. إذا محاضرتنا اليوم تتكلم عن الميجر histocompatibility complex، هذا المولكيول that will present antigen to T cell، ولذلك it participates in antigen recognition since T cell receptor cannot recognize antigen without this molecule. خلينا نتعرف على هذا المولكيول. The MHC was first detected as the genetic locus encoding the glycoprotein molecules, transplantation antigens responsible for the rapid rejection of tissue grafts transplanted between genetically non-identical individuals. It is now known that MHC molecules bind peptide antigens and present them to T cells. Thus, these transplantation antigens are responsible for antigen recognition by the T cell receptor. هذا يعني أنه بداية تعرفنا على ال MHC كان كمولكيول متسبب ل rapid rejection of transplanted organ، ولذلك كان يسمى بالtransplantation antigens. لكن اليوم نعرف أنه ال MHC molecule bind to peptide and
peptide of antigens and presented it to T cell. So it is important in presentation of antigen to T cell. In this respect, the T cell receptor is different from antibody. As I said, that antibody molecules interact with antigen directly, while the T cell receptor only recognizes antigen presented by MHC molecules on another cell, the APC antigen presenting cell. The T cell receptor is specific for antigen, but the antigen must be presented on a cell MHC molecule. إذن هناك ظاهرة مهمة وشرط لتعرف التي سيل على الانتيجينز المعروض إلها by MHC وما نسميه بال MHC restriction، إنه ال T cell cannot recognize antigen presented to it via another allelic form, MHC on another allelic form. This situation normally in vitro through experimental situation. بالحالة العادية تتعرف T cell receptor على antigen presented by cell MHC only. Human tissue cells have molecules on the plasma membrane called major histocompatibility complex. These cell surface proteins are called HLA, human leukocyte-associated antigens in human. They are important in presentation and regulation of immune response. Differences in HLA antigens among different individuals are the cause of graft rejection reactions. Mainly, we have two classes of MHC, which are class 1 and class 2. And there is class 3, which is less importance. نيجي نعرف شنو يعني أو من أين جاء تصنيف لل MHC1 and MHC2 وما هو class 3. حتى نتعرف عليهم خلينا نتعرف على ال MHC genomic organization in general. The genomic organization of MHC is important to determine compatibility between individuals, transplantation compatibility. وهذا الشيء اللي عرفنا أنه من البداية عرفوا أنه أكو certain genetic sequence cause rejection للtransplantation. إذن ما معناه there are several genes responsible to encode for MHC molecules. وين موجودات هذه الجينات؟ These genes are located on chromosome 6 in man. A cluster of genes that are located on the short arm of this chromosome in human. The genes of MHC exhibit a remarkable genetic variability. شنو المواصفات لهذه الجينات؟ أول شيء تكون ال MHC نقول عنه إنه polygenic وأيضا نسميه polymorphic. Polygenic since there are several genes encoded for each class. عدد من الجينات لكل class. And polymorphic since there are several alleles for each gene in each class. عدد من الأليلات لكل جين وهذا اللي يسبب إنه الاختلاف وعدم وجود 100% compatibility between individuals. Inheritance of these genes is codominantly. Codominant alleles, one from each parent, both expressed. The total set of alleles on each chromosome is called haplotype. Each individual inherits a restricted set of alleles from its parents. Sets of MHC genes tend to be inherited as a block or haplotype. يعني هياخد each individual هياخد haplotype from mother and haplotype from father mixed with each other to form another genotype. هذا genotype cannot be identical completely to either each parents. فناخذ هذا المثال. مثلا each individual has two haplotypes.
الأول هو HLA A1 B2 C3، الثاني A1 B4 C2. الانهيرتنس مالته يعطينا الجينوتايب الجديد اللي هو HLA A1 B2 B4 C2 and C3، وهذا يختلف عن الهابلوتايب of each parent. In class 1 MHC protein it has، هنشوف شنو هي المواقع أو المواقع الجينية لل MHC1 والمواقع الجينية لل MHC2. بالنسبة لل MHC1 المواقع الجينية هي HLA A locus، HLA B locus، HLA C locus. While for class 2 there are several HLA D loci, which are DB, DQ, and DR. Between class 1 and 2, there is class 3, which contains several immunological important genes, اللي هي C2, C4, TNF, and lymphotoxin LT. خلينا نجي نوضحها من خلال المخطط التالي. شوفوا هذا المخطط يبين لنا الشريط الجيني اللي يحتوي على جينات المسؤولة على class 1 and class 2. شوفوا الكلاس 1 there are 3 genetic loci اللي هي HLA-A, HLA-B and HLA-C. والدي عفوا class 2 يكون لD, DB, DQ, DR. ما بيناتهم في نفس التسلسل، ما بيناتهم الموقع اللي أخذ هو موقع للتشفير to other immunological important proteins or factors like C2 complement 2, C4 complement 4, TNF tumor necrosis factor, LT lymphotoxin. هاي كلها هي بروتينات مهمة مناعيا، ولكن هي not MHC itself, but it's called a class 3 because it sequence between MHC1 and 2. MHC structure organization. احنا مثل ما أخذنا structure of each antigen recognition molecules بالمحاضرات السابقة، حناخذ اليوم الانتيجين أو عفوا structure organization لل MHC. فمثلا بالنسبة لل BCR receptor كانت عبارة عن membrane bound immunoglobulins 2 heavy 2 light chain of mu chain. وبالنسبة لل T-cell receptor كانت عبارة عن ألفا بيتا، وأكو subset ثاني من ال T-cell يعبر عن TCR of gamma sigma T-cell receptor. نشوف التركيب حسب ما تشوفون بالفيجر المعروض لل MSC هو عبارة عن ألفا بيتا أيضا لل MSC. It is now known by X-ray analysis which show that the domains of the molecules that is away from the membrane are composed of 2 parallel alpha helices above a platform beta pleated sheet. The whole structure looks like a cleft whose sides are formed by alpha helices and floored by beta sheet. This cleft are occupied by peptide antigen. إذن يقول إنه يوجد نوعين من البروتينات ألفا وبيتا مثل ما نشوفها. تشوفون مثلا الصورة المكتوب عليها كلاس 1 أكو ألفا 1 ألفا 2 ألفا 3، والبيتا 2 بيناتهم أكو فراغ يما حرف N اللي يمثل الان تيرمينال واللي تكون بعيدة عن البلازما ممبرين. نفس الشيء كلاس 2 اكو الفا 1 الفا 2 يقابلها بيتا 1 بيتا 2 بيناتهم ايضا مثل الفراغ مكتوب BN. This is a groove or a cleft between these two helices, and between الالفا والبيتا of each class structure مالته groove خدود that loaded with antigen that will present it to T cell. حيتعبى بالانتيجين اللي حينعرض للتي
cell. فمثلا in MHC class 1 the molecule forms a group which holds antigen peptides for presentation to cytotoxic T cells, while the MHC2 presented antigen to helper T cells. أخذنا بالمحاضرات السابقة يعني شنو T helper شنو T cytotoxic. Through the maturation and development of T cells in the thymus in the process by hematopoiesis, الريزلت النهائية أنه تنتج لنا T cells للcirculation تكون either T helper or T cytotoxic on the base of the presence of co-receptor CD4 or CD8. يعني التي سيل الموجودة على سطحها CD4 سميناها T helper، التي سيل الموجودة على سطحها CD8 سميناها T cytotoxic. Both of them belong to T cell. والتي سيل قلنا TCR الموجود على سطحها cannot recognize the free antigen. It must be presented to it via another cell called antigen presenting cells by a molecule called major histocompatibility. We have two classes, class 1 and class 2. Class 1 and class 2 structure مالتها هو عبارة عن alpha beta and each molecule consists of two regions, constant and variable regions. Constant region of class 1 interact with CD8 اللي موجودة on which type of T cells on T cytotoxic. Therefore, class 1 presented antigens to T cytotoxic. بينما constant region of class 2 MSC class 2 interact with CD4 when موجودة CD4 on as a co-receptor on T helper. Therefore, MSC2 presented antigen to T helper. ناخذ صفات each class. أول شيء حناخذ مثلا class 1 MHC protein. أول شيء مهم لازم نعرف الجينات المسؤولة عنه واللي ذكرناها سابقا are encoded by the HLA A, B and C genes. These proteins are made up of two chains. يعني هاي الجينات حتشفر حتى تعطينا الستركتشر التالي للكلاس 1 عبارة عن a transmembrane glycoprotein of molecular weight 45,000 non-covalently associated with a non-MSC encoded polypeptide of molecular weight 12,000 that is known as beta 2 microglobulin. يعني صار عندنا الألفا دا نشوف شلون كلش أطول من البيتا في الستركتشر مال MSC class 1. طبعا between them there is a group loaded with antigen presented to T cytotoxic. نشوف the distribution of class 1. Class 1 molecules are to be found on all nuclear cells in the body. وهاي فرق مهم بينه وبين class 2. ل MSC1 present on all nuclear cells. أي خلية بها نواة بالجسم express MSC1. The 45,000 molecular weight heavy chain is highly polymorphic like immunoglobulin molecules with hypervariable region in its N-terminal region. The polymorphism is important in recognition of cell from non-cell antigen. Also, heavy chain contain constant region where the CD8 protein of cytotoxic T cells bind. وهذا ما ذكرته في السلايدات السابقة. نجي على class 2. نحكي أول شيء عن الجينات المسؤولة عنه واللي كانت are encoded by the HLA-D region. There are three main sets of genes DB, DQ and DR encoded molecules. وهاي حتعطينا structure التالي encoded to produce MSC2 that proteins are made up of two non-covalently associated transmembrane glycoproteins of about molecular weight 33,000
and 29,000. هنا نشوف الفرق بسيط بيناتها، وتقريبا يعني فرق بسيط بال يعني the long of each helix، وحيكون بيناتها groove that loaded with antigen presented to، المفروض الكل نعرفه الآن، to T helper. شوف ال distribution restricted on phagocytic cell and cheaply found on macrophage, B cell and other antigen presenting cells. في المحاضرات القادمة حنشوف إنه ال B cell حتتصرف ك antigen presenting cells through B T cell interaction، والعرض مالته يكون عن طريق ال MHC2. إذن MHC2 distribution on macrophage, B cell and other antigen presenting cells. وهذا فرق عن ال MHC1 اللي كان on all nucleotide cell. Also have hypervariable region and constant region where CD4 protein of helper T cell bind. الآن نتعرف على biological importance of MHC. There are several biological importance of MHC. بداية وأهم شيء إنه the ability to T cells to recognize antigen, which is depend on association of antigen with the class 1 or class 2 proteins. أهم biological importance إنه هو ده يعرض لي التي سيل حتى تقدر تشتغل، حتى يتعرف التي سي ار على الانتيجين، ما يقدر إذا ما موجود الام اس سي حتى يعرض له الانتيجين ويتعرف عليه. هذا العرض يكون مثل ما قلنا السيتوتوكسيك تي سيل respond to antigen bind to class 1 protein while helper T cell recognize class 2 protein. زين، السيتوتوكسيك T cell respond to antigen bind to class 1 protein. مثال على هذه الانتيجينات اللي تعرض بواسطة MSC1 هو السيتوسوليك viral protein. حقيقة هذا نوع من endogenous protein. Since any virus when enter to the host، طبعا أنت بداية أي يعني إصابة فيروسية يكون interaction between الفيرال سبايك والهوست receptor، بعدين يصير uncoating واللي يدخل داخل الخلية هو الفيرال نيوكليك أسيدز only. مجرد ما دخوله إلى الهوست حيسخر النيوكليس of the host to synthesis its proteins. ظهور بروتينات جديدة هي مو ضمن بروتينات الخلية، لكن هي الخلية صنعتها، الهوست سيل هو اللي صنعها، لكن هاي البروتينات تعتبر غريبة، فأكو نظام اسمه بروتيسوم يسوي destruction للسينثيسيس فيرال بروتين ويعبيه على MSC molecule ويعرضه إلى التي سايتوتوكسيك اللي بدورها حتقتل الفيرال infected cell. هذه التفاصيل حناخذها في المحاضرة القادمة إن شاء الله. أما بالنسبة للتي هيلبر فحتتعرف على الانتيجينات اللي presented to it via MSC2 and this is depend on the recognition of antigen on antigen presenting cells and the presence of these cells of cell class 2 MSC واللي سميناه بال MSC restriction. The second biological importance will MSC and its association with disease. A large number of autoimmune, inflammatory and post-infectious disease are more common in individuals with certain HLA types. This is noted by using RR, relative risk. احنا نعرف انه ممكن الآن وقبل ظهور اي حالة مرضية نعرف هل مستقبلا حتصير هاي الحالة ام لا، لانه مثل ما قلنا اكو codominant inheritance واكو haplotype from each parent حيحمل كل الصفات اللي موجودة في each parent ويعطي chance لانتقال أي صفة من ضمن ال inheritance of disease. فحتى أعرف هل إلى علاقة HLA بهذا بظهور هذا المرض أم لا، هناك معادلة لعامل نسميه RR relative risk، وهو عبارة عن العلاقة ما بين الفريكونسي in patients نقسمها على الفريكونسي، يعني frequency of the sequence of certain alleles of HLA
B patient على الفريكونسي النورمال population. تظهر عندنا عدة أرقام إذا كانت مساوية للواحد allele presence in patients and normal population in the same frequency، وهذا يعطي احتمالية ظهور من أو عدم ظهور الحالة المرضية، لا يعني ما يكون ريسكي. إذا كان أقل من واحد فهذا protective، وإذا ظهرت هذه الحالة فهي ليست بسبب inheritance أو family history، وإنما لأي سبب ثاني من أسباب ظهور الحالة المرضية. لكن إذا كان أكثر من واحد فهذا معناه this with increasing risk of disease development. وعندنا أمثلة على هذه الحالات. مثلا شافوا في حالة type 1 diabetes، شافوا ال HLA-DR3/4 ال RR إلى 14.3 معناها risk highly risk. Ankylosing spondylitis autoimmune disease of nervous system HLA-B27 ال RR 87.4. في حالة الروماتويد أرثرايتس HLA-DR4 ال RR 5.8. البيولوجيكال importance الثالثة لل MHC هو ال transplantation. Organ transplantation, of course, this is very important since it determines the compatibility and determines the successful transplant. وهذا حناخذه في محاضرة كاملة اسمها transplantation. إذن biological importance of MHC أصبحت ما بين presentation of antigen to T cells and its association with disease and organ transplantation. كل هذا يستدعي من عندنا معرفة how can we test ال MHC or ال HLA. شو وقت نحتاج نسوي ال HLA typing or testing. It's important in transplantation. The closer, the match, the greater the likelihood of a successful transplant. يحتاج من عندنا نعرف ال MHC typing. There are two methods that are used. Serological, in which using antibodies against the different antigens to determine the donor and recipient types. الطريقة الثانية هي Mixed Lymphocyte Reaction MLR, using a recipient's lymphocytes to determine if they react against the donor's class 2 HLA-D antigens. الفكرة من عندها أنه أكو antigen antibody complex. شنو يعني يتكون؟ ممكن من خلال معرفة الأليلز المختلفة for each genes قدرنا نحضر الأنتي أليلز in vitro. فلما ناخذ sample of donor and sample of recipients ونفاعلها react them with الانتيجينز الخاصة بها، حنشوف ايش قد حتعطينا reaction ونقدر نحدد مدى التطابق بين donor and recipients. بهذا انهينا محاضرة اليوم ومعلومات اللي تخص الميجر histocompatibility، ونكمل هذه المحاضرة أو معلوماتها من خلال المحاضرة القادمة اللي حيكون عنوانها antigen processing and presentation. هذه البروسيس مهمة حتى نعرف شلون يتم العرض إلى ال T cell. شكرا ونلتقي بالمحاضرة القادمة إن شاء الله.